بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dear respected brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In fact, dear respected viewers, welcome to the program Towards the Origin, broadcasted live from the studio of Channel S, watched on Sky 777. To all of those who have joined with us through our Facebook page, YouTube channel, welcome to the show, and inshallah we'll be continuing for the next hour. This program will also be repeated on the following day, 11 o'clock in the morning, on this very same channel, Sky 777, Channel S. And later on, inshallah, you'll also find us on our YouTube channel. Now, tonight's discussion is on the topic self-conceit, a spiritual disease. Now, let's find out what it means. What is this disease? We did mention that it's a spiritual disease, so that's fine. We'll also try and find out what's the remedy to it in the light of Quran and Sunnah. To discuss this topic, we have been joined by our regular guest, who is one of the respected Imam and Khatib of the famously known mosque, Regent's Park Mosque, Fadilatul Shaykh Qadi Lutfur Rahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the program. Marhaba. Thank you very much. Welcome. Now let's start. The word conceit is very heavy. It looks like very strong vocabulary there. A lot of people might not be too familiar with this word. Now let's start with dissecting this word. What does it mean in simple terms? And we'll then move on to the actual root cause of this disease, and then towards the end we'll also touch on the remedy. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. After praising Allah and sending salam and salutations to the noble messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, I bear witness there is no God but Allah. He is one and He has no partners. And I again bear witness that the messenger of Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the final prophet and slave of Allah the Almighty. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he taught us a very important dua, and it is known as a masnoon or a sunnah or a recommended dua. And that dua we always say after salah, or maybe even not after salah, in general time we make this dua. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he taught us to say, Allahumma ati nufusana taqwaha. O Allah, grant our souls the taqwa, the God consciousness, the fearfulness of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we talk about taqwa, we're talking about at-taqwa bayna al-khawfi wal-raja. Fearfulness or God consciousness in Arabic term, which is taqwa. It is between khawf wal-raja, between fear and hope. And so in Islam, there is nothing called just absolute fear, that you fear Allah and that's it, and there is no any hope in it. But at the same time, there is nothing called just to hope, and there is not any fearfulness of Allah. So at-taqwa is a term which stands in between al-khawf wal-raja, between the fear and the hope. Now, quick question there. A lot of people may not be, for example, if a non-Muslim is watching the program, or perhaps a people of no faith or a person of no faith watching this program, living in this Western kind of society, we've been always thought about loving God, about God, how He loves human beings, about loving the God. And Islam, it always talks about fear. So how can we explain that? So this is the reason why I just mentioned that taqwa, the term taqwa, which is God consciousness, বা বাংলা আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ভয়, খোদা বিরুতা। এটা কিন্তু শুধু বয়ের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়. It is not just limited, restricted to the fear, because the scholars of Islam, they say at-taqwa bayna al-khawfi wal-raja. It is between fear and hope, and fear and love. So we love Allah, and so this is the reason why we also fear Him. There are some people who only explain or define Islam as just a fear or fearing Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, there are some people who just define Islam as just a hope and love. But we say Ahlus Sunnah wal Jama'ah, or the Sunni interpretation of Islam, is to be in the middle path, the moderation, which is khawfi wal raja. So we fear Allah tabaraka wa ta'ala. We fear His torment. We fear His punishment. Unar azab এবং শাস্তিকে আমরা ভয় করি। কিন্তু at the same time আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপর অনেক আশা রাখি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা হোপ রাখি। We hope in Allah. We expect that Allah subhanahu wa ta'ala and anticipate that Allah the Almighty will forgive us. So someone cannot be or someone is not allowed to be completely hopeless. And so we find there are some people who always interpreting Islam as just fear
And so therefore, they even inclined to say everything is like haram. So this come from the fear. So they say some of the things which actually may be considered as halal. হয়তো কোনো কোনো জিনিস হালাল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে শরীয়তের মধ্যে, কিন্তু ওনারা ওনাদের বইয়ের জন্য ক্ষুধাবিরতার জন্য শুধু হারাম হারাম বলতে থাকেন। And at the same time, আমাদের মধ্যে অন্য আরেক গ্রুপ লোক রয়েছেন যারা শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে আশা করেন এবং বলে থাকেন যে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন, আল্লাহ পাক is Kareem, he is forgiving, he is love. You don't have to do much, you don't have to do anything, you don't have to go through the hardship, you don't have to pray. As long as your heart is okay, then you will be all okay. But really, Islam, when we talk about Islam and the correct understanding of the Salaf as-Salihin, the predecessors, is that you fear Allah subhanahu wa ta'ala, and the only fear can only be demonstrated when you abide by the commandments of Allah. Allah পাক রব্বুল আলামিনের আদেশ এবং নিষেধকে আপনি যখন মেনে চলবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আইন কানুনকে আপনি যখন মেনে চলবেন, when you abide by the commandments of Allah, then we'll see that you're fearing Allah, and at the same time you are hoping that Allah will forgive, because we can never do enough for Allah tabarak wa ta'ala. Now, does it mean this fear is out of sheer respect? Yes. Of course, out of the love. Because if you love somebody really, if you love someone extremely and to the maximum level, then also you will fear doing anything which goes against the beloved. Causing hurt. Causing hurt, yes. Okay. And so this is the reason why some of the scholars of Islam, they say that it is better to preach and promote the love of Allah wa ta'ala before the fear of Allah. Because if you love somebody, and if we can create and if we can plant the seed of love in our hearts, then of course without any problem we'll be ready to obey and to listen to the commandments of that creator. Now, এখানে আপনি চমৎকার একটি কথা বলেছেন that we have to teach first love and then we talk about the fear. কিন্তু যখনই আমরা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি, the first thing we talk about, Allah is going to punish you. Allah doesn't like that. Allah says it's prohibited. Yes. Allah will put you in Jahannam. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran repeatedly, but then again, that taqwa has to be defined, as we said. Okay. It is not just merely fear. It শুধুই কিন্তু ভয় নয়, এটার মধ্যে ভয় এবং আশা দুটোর মধ্যখানে রয়ে গেছে। খাউফ ওয়া রাজা, ভয় করবেন এবং সাথে সাথে আপনি আশাও রাখবেন, এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে আপনি প্রচার এবং প্রসার করবেন। You'll spread the message of Islam through love and through mercy, as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when you preach Islam, yassiru wa la tu'assiru, make things easy for people, wa la tu'assiru, and don't make things difficult for people, bashiru, give them good news, glad tidings, balo এবং সুখবর দাও, তোমরা মানুষদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিও না, bashiru wa la tunaffiru. So we are talking about taqwa. Allahumma ati nufusana, dua of Prophet sallallahu alaihi wasallam, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ sallallahu alaihi wasallam একখানা দোয়া, উনি দোয়ার মধ্যে বলেন, হে আল্লাহ আমাদেরকে আতি নুফুসানা তাকওয়া, আমাদেরকে তাকওয়া দান করো, আমাদেরকে তাকওয়া দ্বারা আমাদেরকে মালামাল করো, আমাদেরকে ভাগ্যবান করো, ওয়া যাক্কিহা anta khayru man zakkaha. Oh Allah, purify that soul for us, make it clean for us, make it pure for us. وزكيها, tazkiyah is to purify and to cleanse. So he said, وزكيها أنت خير من زكاها, and you are the best, and you are the best purifier, O Allah. وزكيها وأنت وليها ومولاها, and you are the guardian of that soul, and you are the master and sustainer of that soul. So one of the things that we learn from this dua is actually to purify our souls. আমাদের যে হৃদয় আছে, আমাদের যে কালব আছে, আমাদের যে ইনার ডাইমেনশন আছে, আমাদের আভ্যন্তরীণ যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো কিন্তু আমরা পাক এবং পবিত্র এবং আমাদেরকে পিওর এবং ক্লিন পরিষ্কার আমাদেরকে রাখতে হবে। অবশ্যই বাহ্যিক যে বিষয়গুলো আছে ওগুলো তো অবশ্যই আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, কিন্তু এর আগে আমাদেরকে আভ্যন্তরীণ জিনিসগুলো আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আভ্যন্তরীণ জিনিসগুলো কি? What are the issues that are related to the inner dimension or internal affairs, and they are actually connected to the hearts? According to Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, a great scholar of the 5th century, and in fact a mujaddid of the century, 5th century, Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, he says in his famous book Ihya Ulumuddin, he speaks about a number of diseases that are connected with the soul. Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, উনি ওনার কিতাব, বিখ্যাত এবং অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব ইহয়া উলুমুদ্দিনের মধ্যে উনি বিভিন্ন সমস্যা
আমাদের হার্ট রিলেটেড, আমাদের কলব রিলেটেড অনেক সমস্যাকে উনি তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে উনি বলেছেন, ইমাম আবু হামিদ আল গাজালি বলেন, one of the things that we suffer and we struggle with is ar-riya. And that's actually quite a lot, and it's very difficult to fight the problem of riya. What is riya? Is to show off, is to say that whatever you're doing, you need some sort of thankfulness from people. You need some sort of people should be impressing people. মানুষদেরকেই শুধু খুশি করার জন্য আপনার কাজগুলো, যেমন আপনি একটা স্কুল করেছেন, আপনাকে মানুষ বলে অনেক দানশীল ব্যক্তি। আপনি একটা মাদ্রাসা করেছেন, আমার লোক বলবে যে আপনি অনেক বড় একজন আপনি শিক্ষানুরাগী এডুকেশনালিস্ট। আপনি একটা হয়তো আপনি হয়তো হাজ করেছেন, মানুষ লোক বলবে যে আপনি আপনি হাজ করেছেন অনেকবার, আপনি হাজি হয়ে গেছেন। অনেক লোক কিন্তু প্রতি বছরই হজে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের নিয়তকেও কিন্তু আমরা পিউরিফাই করতে হবে, আমাদের নিয়তকেও আমরা দেখতে হবে। সো রিয়া ইজ এ গ্রেট প্রবলেম। তারপরে আমাদের যে প্রতিনিয়ত সবসময় যে আমরা মনে করেন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আছি, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যেও কিন্তু এই সমস্যাটা খুবই বেশি। It can be a lot, especially in these days and age. What do you mean by that? So, for example, what I am eating, what I am where I'm going to, like sometimes they would be completely unnecessary. For example, I may have been to a place on a holiday. Not everybody has to know what I'm doing on my holiday, because in my opinion, wallah, I believe that when we are continuously sending pictures and photos and images, this can also cause some sort of upsetness to some people because they may not be able to do it. আচ্ছা, তাহলে আমি একটা কথা এখানে বুঝে নেই। তার মানে হচ্ছে আপনি বলছেন যে আমরা লক্ষ্য করছি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, স্পেশালি those who use Facebook or Instagram, constant upload of pictures, constant. Okay, we're not talking about sometimes or very and also few. with a good intention or some sort of beneficial matters like da'wah and other things, or spreading knowledge. Okay, that's also true. But then again, when it comes to knowledge, there's another side to it. We see certain individual. Perhaps I'm not going to say that they are qualified scholars or from any institution, but maybe they might be involved in that as well, continuously uploading about knowledge thing, continuously showing this is the book I'm reading, that's the book I'm reading, yes, then again, this book I've completed. Problem again, yes, so yes. Then how would you say? Even in ibadah and even seeking knowledge, there can be riya, an issue of showing off. For example, I've seen one of the Facebook status on my way to tahajjud to the mosque. Subhanallah. So, and someone even said, I remember one of the scholars, contemporary, মানে আমাদের বর্তমান সময়ের একজন আলেম বলেছেন যে একজন লোক নাকি হজে ছিলেন, তখন হজের মধ্যে উনি কিন্তু আরাফাতে বসে উনি একটা ভিডিও দেখছেন বা হয়তো ফোনে উনি দেখছেন, তখন ওই আলেম বলেছেন যে আপনি কি দেখছেন ফোনের মধ্যে? উনি বলছেন আমি হজকে দেখছি, মানে হজের মধ্যে বসে হজ দেখছেন। Subhanallah. Yes, so, it's true. And I want to little bit find out as well, little bit the other side of it. মনে করেন এখন হজে যাচ্ছেন, উমরাতে যাচ্ছেন, when you're actually performing the tawaf, there's selfie taking on, the video's been done, you haven't completed the act of tawaf yet. Yes. You're in actual tawaf and you're doing the selfie, you're recording. That's and right. Take into consideration there are other men's there which are not exactly, and you may not want to take the photos of other people as well. It. So how would you then explain again? So things? these are some real issues and problems that we are obviously going through, and all of these things need some guidance. And when I say guidance, I mean like some practical guidance. That we need to be obviously in touch with the scholars who are really experts and those who have some sort of some experience in spirituality. And so when we are in their sort of presence and under their guidance and supervision, we can improve definitely. Now there's other element to that as well. When it comes to charity, আমরা দেখেছি যে অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আমি এত টাকা দান করেছি এই প্রতিষ্ঠানকে, জি আমি এই চেক হস্তান্তর করছি, এক্স্যাক্টলি, জি অবশ্যই। But there is the other side as well, কারণ এগুলো যদি না করা হয়, for example the recent model of charity appeals, now if you don't do it publicly, there's other argument as well, these people won't donate. I mean, for the sake of encouragement, it's fine. It's maybe like it's okay because so that people know what's happening with that specific institution or maybe
organization. Yes, it's I would say it's okay for the sake of encouragement. So that depends on the intention. মানুষদের শুধু উৎসাহিত করার জন্য, ঠিক আছে, হ্যাঁ, নিয়তের উপর নির্ভর করে। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত। তবে নিজেকে, মানে আমি নিজে ওটা কোনো এনকারেজমেন্টের জন্য নয়, হয়তো উৎসাহ করার জন্য নয়, আমি নিজে শুধু বলতেছি যে আমি এত দিয়েছি, আমি ওইখানে দান করেছি, সেখানে দান করেছি, ওই অর্গানাইজেশনে দান করেছি, সেই অর্গানাইজেশনে দান করেছি। এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত সবসময়ই বলে থাকা, এটা কিন্তু মানে কতটা সঠিক হবে বলতে পারছি না। Okay, and another thing I wanted to share, because I happen to do a lot of programs here on the Channel S, and a lot of the time the charity organization, I've seen they've shared their concerns that certain individual or group or organization within the charity gala dinner তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে আমরা ডোনেট করব এত টাকা, কিন্তু পরে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, and then it's been found out শুধু মানুষকে জানানোর জন্য, Allahu a'lam with the intention, but that's what I've been told, যে নামটা লেখানো হয়েছে কিন্তু তারপরে টাকা দেওয়ার সময় হয় না। See, so this is a real problem. The riya is a real problem, and according to the scholars of Islam, riya is like a shirk khafi. হালকা ধরনের শিরক কিন্তু হয়ে যায়, কারণ আপনি সব কিছু করবেন, হ্যাঁ, শিরক, তবে হালকা ধরনের হালকা শিরক। শিরকের মধ্যে কয়েকটা মানে তফাৎ আছে, মানে ব্যান্ড আছে, ভিন্ন ব্যান্ড আছে। হ্যাঁ, আমাদের সব আমল, আমাদের সব কার্যক্রম, আমাদের সব দুনিয়াবি এবং আখিরাতের যত কার্যক্রম, সব কিছু কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য হবে। কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমাদের নামাজ, আমাদের আমল, আমাদের কার্যক্রম, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ, সব কিছু কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য হবে। যখন আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য শুরু করব, তখন কিন্তু এটা সত্যিকার অর্থে ইবাদতে পরিণত হবে। এজন্য অনেক উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে শেখ ফজিলাত শেখ ডক্টর আব্দুল হালিম মাহমুদ, জামিয়াতুল আজহারের এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন একজন গ্র্যান্ড শেখ ছিলেন, তো উনি বলছেন যে ইসলাম ধর্মের অর্থ হচ্ছে আল ইখলাস, ইখলাসুল উবুদিয়্যা লিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য সব কিছু করার নাম, আর সব কিছুই করার আরেক নাম হচ্ছে ইসলাম। To do everything 100% for the sake of Allah tabaraka wa ta'ala is what is called Islam or known as Islam. তো এই জন্য ইমাম আবু হামিদ আল গাজালি রাহিমাহুল্লাহ উনি রিয়াকে কিন্তু আমরাদ আল কালবিয়া বা আমরাদ আল কালব, মানে মানুষের যে সোল রিলেটেড প্রবলেম, স্পিরিচুয়াল প্রবলেম হিসেবে, ডিজিজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তারপর আছে আপনার হেকদ আছে, আপনার জালেসি আছে, হেট্রেড, ঘৃণা, মানুষের প্রতি ঘৃণা, মানুষকে খারাপ without any reason, sometimes with reason, but sometimes even without reason. You just don't like some people, you just don't like some colors, you just don't hate some groups or some faith or some sort of some race. So again, this is part of the spiritual disease. তারপরে উনি বলছেন কালামুন ফিমা লা ইয়ানি, অর্থাৎ মানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করার যে বিষয়ে কোনো ফায়দা নেই। There is no benefit whatsoever and we are talking and talking. Give me an কালামুন example. ফিমা লা ইয়ানি, অর্থাৎ কোনো সময় আমরা দেখতে পারি কেউ যে আপনার স্পট ঠিক আছে, আপনার মডারেশন বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে স্পটকেও আপনি করতে পারেন, কিন্তু কেউ আছে মানে সারাদিন স্পটের কথা আলোচনা করতেছেন। আবার কেউ দেখা যাচ্ছে যে আপনার শুধু খেলাধুলার কথা বলছেন, আচ্ছা। আবার কেউ আছেন দেখেন আপনার সারাদিন আপনার শুধু আলোচনা করতেছেন যে ওই পরিবারে কি হয়েছে, ওই পরিবারে কি হয়েছে, নেক্সট ডোর নেইবারে কি হয়েছে, প্রতিবেশীর মধ্যে কি, আননেসেসারি, কোনো মানে জীবনেরও কোনো ফায়দা নেই এবং আখিরাতের কোনো ফায়দা নেই। মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এখান থেকে কি অন্য ঘটনাগুলি হয়ে যাচ্ছে, লাইক ব্যাকবাইটিং এন্ড আদার থিংস। এবং কালামুন ফিমা লা ইয়ানি, অর্থাৎ মানে যে কোনো কথাবার্তা যেটা আপনার কোনো ফায়দার ভিতরে ঢুকে না, মানে কোনো ধরনের বেনিফিট এখানে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো সামটাইম বেনিফিট, আপনার এন্টারটেইনমেন্ট একটা বেনিফিট হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যখন আপনার মাইন্ডকে রিফ্রেশ করার জন্য আপনি যদি কোনো কিছু করেন, তার একটা বেনিফিট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস মানে সবসময় মানে এটা করতেই থাকা, continuously just engaging oneself in the conversation that doesn't benefit. This is also part of the spiritual disease. Now, how can someone refrain from that then? It needs training. Training is needed. আমাদের নিজেদেরকে কিন্তু আমরা তরবিয়ত দিতে হবে, আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে এবং দীক্ষাও দিতে হবে। না, এখানে অনেক মানুষ হয়তো বলতে পারে যে আমার পরিবেশে, আমার আশেপাশে সবই তো এরকম কথা বলছে। এই জন্য আমরা বলি যে আলমার ও আলা দীনি খালিলি, মানে একজন মানুষের ধর্ম তার বন্ধুদের উপর নির্ভর করে। এই জন্য আপনার বন্ধুকে আপনার সুন্দর, ভালো বন্ধু আপনি চুজ করবেন, আপনি সিলেক্ট করবেন, এবং এই ধরনের বন্ধু বান্ধব আপনার জীবনে থাকবে যে বন্ধু বান্ধবদের মিশনটা হচ্ছে সেম, all the friends, all companions of the similar mission. And if you do have those people with the same mission, then you will find yourself in a better position. However, you can still, of course, befriend some people, but
with with the intention of da'wah, spreading the good things, good character, good manners, and even the words and the message of Islam and da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala. So talking about kalamun fima la yani is considered as a spiritual disease. তারপরে ইমাম আল গাজালি রাহমাহুল্লাহ বলছেন as-sukhriya wal istihza, অর্থাৎ মানুষকে সবসময় তিরস্কার করা, মানুষকে সবসময় ছোট চোখে দেখা, হেয় প্রতিপন্ন করা, always belittling people, undermining people, always looking at other people as though they are lower than you, they're smaller than you, always thinking that, oh, he doesn't know anything, she doesn't know anything, as though I know everything. And so we're coming to our tonight topic, and that is the self-conceit. Self-conceit is basically someone who finds himself to be the best and perfect. রাইট, মানে নিজেকে মনে করা যে আমি সব থেকে ভালো এবং আমি সব থেকে উত্তম এবং আমার থেকে আর কেউই ভালো নয়, এটাকে আমরা সেলফ কনসিট বলি, বা আরবিতে বলা হয় ইজাব বিন নফস, নিজেকেই সবচেয়ে ভালো এবং উত্তম মনে করা। তো এটাই হচ্ছে মেইন আমাদের জি হ্যাঁ সেলফ কনসিট। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম আলোচনা শুনছিলাম এতক্ষণ অন দি টপিক সেলফ কনসিট অ্যাজ স্পিরিচুয়াল ডিজিজ। কিন্তু টপিকের মেইন টপিকে যাওয়ার আগে উই হ্যাড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দি বেসিক কজ অফ ইট, what are the basic principle, and that's why Sheikh has mentioned a particular dua, and these dua are available if we open up Husnul Muslim, or if we go online we can easily have access to those dua. So let us make a habit of learning these small dua, these beneficial dua that can have a fundamental implement in our personal and professional life. Inshallah, we'll continue our discussion in the next segment and find out a little bit of remedy. How can we come out of it? How can we cure this spiritual disease and illness? Because there are certain illness and disease which is not seen, but only can be felt and understood. Inshallah, do stay tuned with us. We'll be right back in a few moments. Thank you very much. Assalamu alaikum. Welcome back. After the break, you're watching Towards the Origin, broadcasted live from the studio of Channel S, watched on Sky 777. The repeat of the program will be watched on the following day, 11 o'clock in the morning, and later on you'll also find us on our YouTube channel. To all of those who are watching the program via our Facebook page and YouTube channel, welcome to the show. And inshallah, our tonight's topic have been on self-conceit, spiritual disease, and in conversation with Sheikh Qadi Lutfur Rahman. Now let's move on to the discussion. You have in the first segment given us the definition of what it means. Now let's a little bit elaborate before we move on to the remedy. Now, if I had to say, a lot of people, or a lot of us, perhaps maybe out of sheer ignorance, মানে জেনে করছি না, but out of sheer ignorance আমি জানছি না, আমার হয়ে যাচ্ছে, and I'm not even considering যে এইটা হচ্ছে conceit. So how would you then see that? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now, self-conceit, ইজাব বিন নফস, বা নিজেকে সব থেকে ভালো এবং নিজেকে সব থেকে উত্তম মনে করা এবং সব থেকে জ্ঞানী মনে করা, বা সব থেকে সুন্দর মনে করা, বা সব থেকে নিজেকে স্মার্ট মনে করা, all of those part of self-conceit. এইটা অবশ্যই বিগ একটা প্রবলেম, বিশাল একটা সমস্যা, এবং আমরা যদি মনে করি আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নয়, তো এটা কিন্তু আরেকটা বড় সমস্যা। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সাধারণভাবে অনেকটা প্রবলেম রয়ে গেছে, এবং এই প্রবলেমগুলো মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে অবশ্যই আছে, এবং এই জন্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Successful are the ones who try and strive to cleanse and to purify themselves. নিজেদেরকে সে ভালো করার চেষ্টা করে, পরিষ্কার করার চেষ্টা করে, পিউরিফাই করার জন্য চেষ্টা করে, এবং এটা করার জন্য কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে হবে, and so we need diagnosis. So how do we do the diagnosis? Diagnosis only can be done with the help of another person who is better in piety, better in spirituality, better in knowledge, better in taqwa and character. And how would you know someone is better than your own self? Because that's also very relative. I know, but that's again witnessed by the people. So, أنتم شهود الله على, as Prophet said, you are the witnesses
of the other people. And so witnesses of people is very, very important. So when a big number of people consider someone to be a person of taqwa, a person of character, a person of spirituality, then we also think, inshallah, he is. Now, you say that, but recently we have seen certain controversies with certain scholars even that are considered to be very affluent and very well respected, but because of certain comments they have made, perhaps either on a political level or on a state level, people have brought them down, and people then say, who do we trust then as a scholar? How would you refute this? Well, again, we're talking about not only just scholars who have knowledge, but we're talking about the scholars who have also the practice and those who are, they have the experience of those spiritual aspects. Like, for example, historically we had people like, in Islam, in the history of Islam, we had people who are more experts on spirituality than actually fiqh and hadith. Maybe they had also the knowledge of hadith and fiqh. So you've got people like Hassan al-Basri, rahimahullah. You have people like Abu Yazid al-Bustami. We have people like Abdul Qadir al-Jilani. We had like many other scholars who were like Abu Hamid al-Ghazali, and of course many other scholars. But in fact, they all were scholars of Islam as well. Like Abu Hamid al-Ghazali was a Hanbali scholar. Abu Hamid al-Ghazali was Shafi'i scholar, Usuli Shafi'i, faqih, jurist. Abdul Qadir al-Jilani was Hanbali. And so they were actually also scholars of hadith and fiqh and spirituality. And this is the reason why Imam al-Shafi'i, rahimahullah, you cannot differentiate between a faqih and someone who is spiritual. He said that a faqih has to be a spiritual, and a spiritual, of course, need also the fiqh, the knowledge. So, talking about self-conceit, this is a problem. And I have seen people all the time, just because he knows maybe something, maybe on some matters, maybe he is better, he keeps on saying, as if though he knows everything better than the other person. And সবসময় একজনকে হেয় প্রতিপন্ন করা, ছোট চোখে দেখা এবং অন্যকে সব থেকে সবসময় ছোট মনে করা, এই ধরনের যে ব্যবহার, এই ধরনের যে একটা প্রবণতা রয়ে গেছে, এটা কিন্তু বিশাল সমস্যা। এটা তো একটা ওয়ান সাইড, কিন্তু আরেকটি সাইড হচ্ছে অতি মাত্রায় প্রশংসা করা, যে এমন গুণাবলীও বলা হয়তো তার মধ্যে এই গুণাবলী নাইও, কিন্তু এটাকে কিন্তু আবার বলা হচ্ছে যে আপনি এটা এক ধরনের মিথ্যে পড়ে যায়। আপনি কিন্তু একজন লোককে আপনি প্রশংসা করতে পারেন মডারেটলি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কোনো হাদিসের মধ্যে দেখা যায় যে সামনেই প্রশংসা করাকে এক ধরনের ডিসলাইক করেছেন। কেন? মানুষের সামনে আপনি ডাইরেক্টলি যখন আপনি হয়তো প্রশংসা করবেন, তখন ওই মানুষটা কিন্তু হয়তো ওর মধ্যে রোগ চলে আসবে, তার কালবের মধ্যে রোগ চলে আসবে, অর্থাৎ আমিত্ব চলে আসবে, এক ধরনের সেলফ কনসিট চলে আসবে। কিন্তু আমি মনে করি কিছু কিছু লোক আছে একদমই ওনারা বলেন না যে একজন মানুষের ভালো দিক কোনো সময় উনি বলে দেন না, সামনাসামনি তারিফ করা ঠিকই নয়। আমি মনে করি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য রওয়ায়াত এবং অন্যান্য টিচিং ও শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় যে উনি মানুষদেরকে কিন্তু উৎসাহ করেছেন, এবং উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেওয়াটাও কিন্তু ঠিক আছে। আহসান্ত, মাশাআল্লাহ, ওয়েল ডান, very good, আপনি এটা কিন্তু বলতে পারেন, বাট ইন মেজার আপনি বলতে চাচ্ছেন again with moderation, মিথ্যে হবে না এবং অতিরঞ্জন হবে না, টু মাচ করতে পারবেন, এক্সট্রিম অন বোথ দি সাইডস। এক্স্যাক্টলি। একজনকে প্রশংসা করতে করতে আপনি কেন প্রশংসা করবেন এত বেশি? প্রশংসা করতে পারেন উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এটা ঠিক আছে, কিন্তু রেগুলার প্রশংসা করা এটাকে কিন্তু পছন্দ করে না। এজন্য এবং আমি দেখেছি আমাদের যারা সত্যিকার অর্থে যারা উলামায়ে কেরাম, সালাফ সালেহিন যারা ছিলেন, ওনাদের সামনে প্রশংসা করলে ওনারা কিন্তু এটাকে ভালোবাসতেন না তেমন একটা, ওইটাকে ডিসলাইক করতেন, বা এক ধরনের ওনারা এটা পছন্দ করতেন না। আচ্ছা, তখন আরেকটি সাইড হচ্ছে, মনে করেন কেউ যদি এরকম আপনি যে বলেছেন অতি প্রশংসা, অতি নিজেকে ভালোভাবে, indulging in their own boasting about their own selves, being the best in everything they do, আরেকটা দিক হচ্ছে যে কেউ যদি নাসিহা দেয় ওনাদেরকে যে this is what you're doing wrong, or this is what you shouldn't be doing, or this is it doesn't befit you doing these things or doing certain things, and if they tell them in a nice way, you would see these days, nowadays, even if you're saying certain nice things, or maybe perhaps giving nasiha to perhaps with the intention to make an amendment, even that is taken as an offense. Yeah, and so nowadays people again এটা কিন্তু আবার ইমাম আমাদের প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা একটা হাদিস পড়ব কিছু সময়ের মধ্যে, হাদিসের মধ্যে আছে যে মানুষের যে আপনার গর্ব এবং মানুষের মধ্যে যে প্রাইড, এই গর্বের অংশ হচ্ছে যে সত্য এবং ভালো কোনো জিনিসকে অ্যাকসেপ্ট না করা।
আচ্ছা মানে এটা পার্ট অফ দ্য প্রবলেম। এটা কিন্তু গৌরবের একটা অংশ, নিজেকে ফখর এবং নিজেকে বড় মনে করার একটা অংশ হচ্ছে যে মানে আপনার কাছে হক, আপনার কাছে কিন্তু সত্য জিনিসটা আপনার সামনে চলে এসেছে, কিন্তু আপনি আপনার দলকে, আপনি আপনার স্পেসিফিক ব্যক্তিকে আপনি ফলো করেন বা আপনি আপনার কোনো গ্রুপকে আপনি ফলো করেন, এই জন্য আপনি ওই অন্য দিক থেকে কোনো কথা আসলে আপনি কিন্তু আপনি এটাকে গ্রহণ করবেন না। এই কিন্তু প্রবণতাটা আমাদের মধ্যে আছে, এটা কিন্তু রং, এবং এটাকে আমরা কিন্তু আমাদেরকে ট্রিট করতে হবে, সংশোধন করতে হবে। আচ্ছা, আমি কিছু আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমাদের রাসূল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কিছুটা আয়াত কারীমা এবং কোরআন হাদিস শরীফ আমি একটু পড়ব, তো আমরা কিছু বুঝতে পারবো যে এই যে সেলফ কনসিট ডিজিজটা কীভাবে কোরআনুল কারীম এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘৃণা করেছেন এবং কীভাবে এটা কিন্তু হাইলি ডিটেস্টেড অ্যান্ড ডিসলাইকড ইন ইসলাম। প্রথমত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন যে ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা, ডোন্ট ওয়াক অন আর্থ উইথ প্রাইড অ্যান্ড অ্যারোগেন্স। মানে তোমরা জমিনের উপর, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জমিনের উপরে তোমরা গৌরব এবং বড়াই করে তোমরা হাঁটাহাঁটি করো না। ডোন্ট ওয়াক উইথ গৌরব অ্যান্ড বড়াই করে তোমরা হাঁটো না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জমিনের উপরে। কারণ এই জমিনটা থেকে কিন্তু আমরা এসেছি, এই জমিনটার ওই জমিনটাকে আমরা আবার চলে যেতে হবে। এই জন্য we are from the earth and we are from the soil, then what's there to be really proud and what's there to be really arrogant and walking arrogantly on earth? And Allah tabaraka wa ta'ala said, don't walk on earth with arrogance and pride. আমরা দেখে থাকি যে অনেক লোক আছে যখন চলাফেরা করেন, যখন হাঁটেন রাস্তার মধ্যে খুবই প্রাইড করেন, এবং বিশেষ করে young brothers, you see young brothers when they walk, they and many of them you can see like they're walking with a lot of pride and arrogance. As if though like they'll be here forever and there's nothing to be accounted in. With due respect as well, young, and we do see certain elder or middle age as well, যে ভাব এবং থাকে চলার সময় যে মেন্টালিটি হচ্ছে আমি খুবই শক্তিশালী বা আমার কাছে পাওয়ার আছে, আমি একটি দলের নেতা বা একটি গ্রুপের নেতা, একটু মানে হয়তো এটা ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে না, কিন্তু চলাফেরায় চালচলনের মধ্যে এই এক্সপ্রেশনটা চলে আসছে। এই জন্য আমাদেরকে বিনয়তা আমাদেরকে শিখতে হবে, বিনয়তা নিতে হবে, কিন্তু সময় আমাদের যে গৌরবটা কিন্তু ইসলাম ধর্মের জন্য, আমাদের যে ধর্ম এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমাদের এই গৌরবটা আমরা করতে পারি, কিন্তু নট ফর আওয়ারসেলভস। কারেক্ট না। এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যায়, অনেক সংগঠনে আপনি যদি কোনো মিটিংয়ে যান বা কোনো দাওয়াতে যান, একজন ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি হয়তো কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বা লিডার যদি হন, ওনাকে যদি স্টেজে ডাকা হয় না, সামনের সারি টেবিলে যদি বসতে দেওয়া হয় না, it becomes into an enmity and then it becomes into a lot of big chaos. So why do we have to do that? You see, again, we have these problems and we are not treating these problems. এই সমস্যাগুলোকে আমরা সংশোধন করছি না। কারণ আমাকে যদি স্টেজে না নেওয়া হয়, আমাকে যদি স্টেজে না ডাকা হয়, তাহলে কিন্তু আমি আর ওই প্রোগ্রামে যাবই না, এবং শুধু সামনের টেবিলে সামনের সারিতে যদি না বসা, আমি আসার পরের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে আপনি কিন্তু ডিউ রেসপেক্ট দিবেন, এটা কিন্তু ইসলামের দাবি যে উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট পিপল অ্যাকর্ডিংলি টু দ্য স্ট্যাটাস এন্ড লেভেল। মাপকাঠি কি? আপনি সম্মান দিবেন, আপনি ইকুয়াল হবেন, আপনাকে সমতা আপনাকে কায়েম করতে হবে সম্মানের মধ্যে, এবং আপনি সম্মান করবেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, আনজিলিন নাসা মানাজিলাহুম, treat people accordingly, respect people according to their level, status, and according to their knowledge. Yes, but at the same time, if I get missed, for example, হয়তো ভুলবশত বা কোনো কারণে হয়তো আমাকে ডাকা হয় নাই, বা তো এটাকে কিন্তু আমি যে একদম আপসেট হয়ে থাকা, এটা so what, মানে what have I gained, what did I one of the scholars of spirituality and big scholars of Islam, he said that if the people of the whole entire world keep on telling me I'm the best, I'm good, so how does it benefit me if I wasn't saved from Allah subhanahu wa ta'ala? মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে আমি যদি রক্ষা না পাই, তাহলে সারা বিশ্বের লোক যে আমাকে যদি মানে বাহবা দিতে থাকে, তাহলে আমি কি অ্যাচিভ করলাম? রাইট? So these are issues. So Allah পাক রব্বুল আলামিন বলে ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা, আপনার জমিনের উপরে এইভাবে হাঁটো না যেভাবে গৌরব এবং বড়াইয়ের সাথে তোমরা জমিনের উপরে হাঁটাহাঁটি করো না। তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা লুকমানের মধ্যে বলে ওয়ালা তুসাইর খাদ্দাকা লিন-নাস, ডোন্ট শো ইউর চিক টু পিপল, তোমরা গাল দেখাও না লোকদেরকে। অর্থাৎ
এইভাবে অনেকে লোক বলে মানে মানে you're talking to him and he doesn't look at you. Oh, Sometimes I see. people like that. Okay. মানে আপনি ওনার সাথে আলাপ করছেন, সে কিন্তু আপনার সাথে ডাইরেক্ট কোনো আপনাকে দেখছেই না। মানে বোঝাতে যাচ্ছে যে আপনার সাথে কোনো ইন্টারেস্টই নেই। এবং এটা আমরা দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের মুসলমান দেশগুলোতে গেলে বা যেগুলোকে আমরা তৃতীয় বিশ্ব বলে থাকি, ওইগুলোতে গেলে কিন্তু আমরা এটাকে আরও একটু বেশি দেখতে পারি। যে আপনি একটা টিলের মধ্যে গিয়েছেন, আপনি হয়তো একটা কাউন্টারে গিয়েছেন, লোক কিন্তু আপনার কিন্তু অফিসার কিন্তু আপনাকে দেখছেই না। He's not even looking at you. মানে let's give you a scenario. Now যখন আপনি নতুন দেশে আসেন, হয়তো আপনার যারা এখানে বিত্তশালী আছেন বা হয়তো আপনি দেশেই আছেন বা নতুন একটি শহরে মানে গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছেন বা পড়াশোনা করতে গিয়েছেন বা যেটাই হোক চাকরির জন্য গিয়েছেন, প্রথমে যারা বিত্তশালী আছে ওই এলাকায়, they won't even speak to you, they won't even talk to you, for an instance. And as soon as you became a person of influence, a person of then you find all the friends around and you. And all of a sudden you see আপনার সবাই কিন্তু এখন বন্ধু হয়ে গেছে। Yes. So এইটার থেকে এই যে ডিফারেন্সটা এবং এর থেকে ট্রু বন্ধু এবং এইরকম বন্ধুর থেকে চিনা, এজন্য একজন শায়ের আরবি একজন কবি বলেছেন যে রাআইতুন নাস قد مالوا إلى من عنده مال. Beautiful. I have seen the people are inclining towards the people who have wealth. রাআইতুন নাস قد مالوا. আমি লোকদেরকে দেখেছি যে তারা ওই দিক দিয়ে মাইল হচ্ছে, চলে যাচ্ছে যাদের কাছে মাল আছে। ইলা মান ইনদাহু মালু। তো এটাই কি আমাদের কিন্তু মাপকাঠি হচ্ছে যে আপনার কাছে পয়সা আছে, আপনাকে সম্মান দিব, পাওয়ার থাকছে, আপনার কাছে পাওয়ার আছে, আপনাকে আমি সম্মান দিব। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যে ভালো মানুষের যে একটা মূল্যায়ন, valuing and acknowledging the good people, it's something that probably missing in our societies, in not only just in a specific society but in general. But Islam, that's what Islam would like to teach people, that you acknowledge people for who they are and for their knowledge and for their piety and character. না এখানে দেখছেন আপনি শিক্ষার দিক দিয়ে আপনি কিন্তু উন্নতি করছেন, you becoming PhD degree holder, master's, honors degree, good subject, doctor, engineer, বা ব্যবসায়ী বা whatever you're studying, you become highly educated. On the other hand, we now recently find involved in owners of casinos, owner of gambling shops, owner of all of those illicit activities or prohibited activities that are considered by the Quran and Sunnah. So যদি পড়াশোনাটা করলাম, then I can't even distinguish between right and wrong. So what did this academic education achieve me? Exactly. So again, it's probably considered as like the knowledge that doesn't benefit. So and this is the reason why Islam is not about just knowledge. Okay. It's what we see, what people are doing, amal, the actions. If it's not put into action and if it's not demonstrated through our actions, then this knowledge is not knowledge in Islam. It's not ilm that considered as a proper ilm of Allah demonstration. Subhanahu wa ta'ala. Yes. So does it mean the principle of ethics, morals comes from the element of deen? Absolutely correct. And this is the reason why I say religions really civilized people, and especially Islam and even Christianity and other religions, Judaism, made people how to be a real human being. Okay. And it's a fact. Not many people can deny. People didn't know how to behave, how to conduct, how to interact, even how to clean themselves. People didn't know. But it is the wahy, the revelation, the guidance from Allah which civilized people. So ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا, and don't walk with arrogance and pride on earth. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Verily Allah does not like the one who has pride and the one who has arrogance. যাদের মধ্যে গৌরব এবং ফখরের ভাব রয়ে গেছে, ওদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কখনোই পছন্দ করেন না। তারপরে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা হাদিসের মধ্যে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে রাসূল কারীম বলেন, লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ, ওই ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকতেই পারবে না। That individual will not be able to enter into Jannah. মান কানা ফি কলবিহি মিসকালা যাররা মিন কিবর, যার হৃদয়ের মধ্যে একদম মানে সরিষার দানার মতো যার হৃদয়ের মধ্যে অহংকার রয়ে গেছে, গৌরব রয়ে গেছে, গর্ব রয়ে গেছে, ও কিন্তু জান্নাতে ঢুকতেই পারবে না। The one who has a small atom or grain of pride and arrogance in his heart will not be able to enter into Jannah. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, যাদের হৃদয়ের মধ্যে সামান্য ন্যূনতম কিবির রয়ে গেছে, সে কিন্তু জান্নাতে ঢুকতে পারবে না। দেখেন ইসলাম ধর্ম কিভাবে মানুষদেরকে ভালো, মানুষদেরকে সুন্দর, মানুষদেরকে সত্যিকার অর্থে মানব হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে
ওই ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকতে পারে যার খিবির রয়ে গেছে ন্যূনতম সরিষার দানার মতো। তারপর ফাকাল রাজুল, একজন ব্যক্তি তখন বলেছেন, সাহাবী বলেছেন, উনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন, ইন্নার রাজুলা ইউহিব্বু আন ইয়াকুনা থাওবুহু হাসানান ওয়া না'লুহু হাসানা। হে প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন লোক হয়তো সে তার কাপড়কে সুন্দর দেখতে চায়, তার জুতোকে সুন্দর দেখতে চায়, না'লু হাসান, জুতা কাপড়গুলোকে সুন্দর দেখতে চায়, they want to see the clothes and shoes are beautiful. So is that also pride, like wearing nice clothes and stuff? তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইন্নাল্লাহা জামিল ওয়া ইউহিব্বুল জামাল। আল্লাহ ইজ বিউটিফুল অ্যান্ড হি লাভস দ্য বিউটি। অর্থাৎ আমাদেরকে শুধু আমরা যদি সুন্দর করে রাখি, এটা কিন্তু কিবির এবং গৌরব এবং অহংকারের মধ্যে পড়ে না, যদি আমরা এক্সেসিভ করে না করি। Now এখানে youngsterরা হচ্ছেন, they have to wear designer label showing the designer brand, and it has to be show off, and it has to be visible. Again, so you need to check our intention as well. Riya goes back to the riya and see whether we're doing it. We can wear something that is good quality and maybe like will remain for a long time, but just for the name, I don't see any reason. What would you say? Income থেকে যদি expenses বেশি হয়ে যায়, then what would you say on that? Then again, it's a problem. We have to spend according to our capacity. Right. So again, so just to wear like good clothes and good shoe, it's not part of pride, as Prophet I'm saying. And then he's saying al-kibr, the pride is, what is pride? He's saying baturul haq, it is not to accept the truth. যখন সত্য আপনার কাছে চলে আসে আপনি এটাকে মানবেন না। ওয়া গামতুন নাস, এবং লোকদেরকে আপনি ইহতিকার করবেন, ছোট চোখে দেখবেন। ও কি জানে, ও কি, ওর জাত কি, আমার জাত ভালো, আমার বাড়ি, আমার গ্রাম, আমার দেশ, আমি, আমার জাত, আমিত্ব, everything is about me, I am better, I know more than him, my caste and my tribe is better than their tribes. And I have seen people who have knowledge and even wallahi they're considered to be Islamic people, they have these problems. ওনাদের মধ্যে যারা মানে ইসলামিক লোক, ওনাদের মধ্যে সমস্যাগুলো রয়েছে যে আমার ইসলামিক লোক বলতে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্র্যাকটিসিং মুসলিম, হ্যাঁ এটাকে বলছি, মানে প্র্যাকটিসিং, নিজেকে আমল করছেন, কিন্তু স্টিল এই প্রবলেমগুলো রয়ে গেছে যে আমার বাড়ি, আমার গ্রাম, আমার জাত, আমার এই, আমার সেই। হ্যাঁ এগুলো আছে, আপনার পরিচয় থাকতে পারে, আপনার ইউ ক্যান হ্যাভ আইডেন্টিটি, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আলটিমেটলি শুধুই আপনার যে এই পরিচয়গুলো দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছ থেকে মাপ পাবেন না, আপনি আল্লাহর কাছে সব থেকে ভালো হতে পারবেন না। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে ওই ব্যক্তি সব থেকে সম্মানিত যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং তাকওয়া যার কাছে সব থেকে বেশি আছে। না সময়, সো জাস্ট টু বি ইন দ্যাট ওয়ে উইল নট মেক এনি বেনিফিট। না সময় একদম ফুরিয়ে আসছে। আরেকটি জিনিস যে হাদিসে আছে যে আঙ্কেলের নিচে যদি কেউ ট্রাউজার পরে, that's a sign of kibr. So if you can elaborate a little bit. Yes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in hadith, man jarra thawbahu aw la yanzuru Allah yawm al-qiyamah ila man jarra izarahu bataran. রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন, যার ট্রাউজার আপনার টকরুর নিচে চলে যায়, আঙ্কেলের নিচে চলে যায়, the trouser below, garment below the ankle, এইটাকে ওনার দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন তাকাবেন না। কিন্তু ওই হাদিসের মধ্যে বাতারান বলেছেন, অর্থাৎ মানে অহংকারের সাথে। এই জন্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে, বিশেষ করে বর্তমান মানে মডার্ন যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু একটু মত পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু মেজরিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামদের মতো হচ্ছে যে মানে টকরুর উপরেই থাকবে এবং এটাই আসল, এবং এটা নিচে যদি চলে যায় তখন ওইটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যে ওয়াইদ বা ওয়ার্নিং, যেটা সতর্কবাণী, এটা কিন্তু পড়ে যায় এটার ভিতরে। কিছু উলামা কেরাম বলছেন না, ওইটার মধ্যে কন্ডিশন হচ্ছে অহংকার বা গৌরব, গর্ব, এটাও কিন্তু একটা কথা আছে। এখন বেশিরভাগ মানুষ যারা পড়ে কিন্তু তারা তো এই হয়তো কালচারাল হয়তো ডিফারেন্স আছে, এখনকার তো এই কালচারে যে গানটা নিচ্ছে এই ইন্টেনশনে পড়া হয় না যে এখানে একটু আমিত্ববাদ বা এখানে একটু প্রাইড, কোনো কালচারে থাকতে পারে। এই জন্য আমি বলছি যে কিছু উলামা কেরাম বলছেন যে ওই কন্ডিশনটাই নাই, এটা কিন্তু এটা নিষেধাজ্ঞা চলে এসেছে, মানে এখানে ডিফারেন্স অপিনিয়ন আছে। হ্যাঁ ডিফারেন্স অপিনিয়ন আছে, বিদায় এটাকে আপনি আমলি করবেন। আর কেউ বলছেন না এটার মধ্যে অহংকার থাকতে হবে, অহংকার যদি থাকে তাহলে এটা নিষিদ্ধ, এটা কিন্তু কথা আছে। বিশেষ করে অনেক আল-আজহারের বা মানে বর্তমান যুগের অনেক আলেমদের এটা কথা আছে। বাট আই থিঙ্ক, ইন মাই অপিনিয়ন, আই থিঙ্ক ইট ইজ বেটার টু রিয়েলি কিপ ইট সো দ্যাট উই আর অ্যাওয়ে and far from the controversy. আমরা মতপার্থক্য থেকে আমরা সরে আসলাম, এইটাই সত্যি ভালো। আচ্ছা, আরেকটি আমরা দেখেছি যে কিছু মানুষ ব্যক্তিরা নামাজের আগে, ফরজ নামাজের আগে বা নামাজে মসজিদ ঢোকার আগে ফোল্ড করে ফেলে। সো হোয়াট ইজ ইট? কেউ যদি নামাজ এটা নিচে দেয় পরে নামাজ হবে না? আসলে হচ্ছে কথা হচ্ছে মানে এই যে নিষেধাজ্ঞাটা কিন্তু সব সময়ের জন্য। আচ্ছা, কিন্তু কোন লোক মনে করেন যে নামাজের মধ্যে যেহেতু আল্লাহ পাকের সামনে যাচ্ছে তো একটু মানে সতর্কতা অবলম্বন করলাম। আচ্ছা, so it is not bad because someone's doing at least for minimum time, but এটা কিন্তু নিষেধাজ্ঞাটা কিন্তু সব সময়ের জন্য, শুধু নামাজের জন্য না। আচ্ছা,
কথা বুঝতে পারছেন? তার মানে হচ্ছে কেউ যদি এটা না করেও যদি নামাজ করে আদায় করে কি নামাজ হচ্ছে? নামাজ হবে, নামাজের মধ্যে কোনো এটা নামাজের সাথে এটা যে এটা নামাজ অ্যালাউড বা না অ্যালাউড নট অ্যালাউড এটার কোনো কানেকশন নয়, কিন্তু এটা সাধারণভাবে এটার মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আছে এবং অ্যাজ আই সেড লাইক স্কলার্স ডিফার্ড, আমি মনে করি মানে মেজরিটি অফ স্কলার্স ওনারা বলছেন যে এটা করাটাই ভালো। অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমরা কথা বলতে পারছি না, সময় সমাপ্তি হয়ে গেছে এখানে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन ফর জয়নিং উইথ আস সো লেট এট নাইট। বারাকাল্লাহু ফিকুম, মাই প্লেজার। With this, my dear viewers, we have come to the conclusion of our tonight's discussion. And the topic, as you can see displayed at the bottom of your TV screen, self-conceit, a spiritual disease, which means excessive pride in oneself. যে সমাজে আমরা বসবাস করছি, যে কমিউনিটিতে আমরা বসবাস করছি, যে সোসাইটি থেকে আমরা আসছি বা বিলং করি, one of the biggest illness and disease that we have is that we only consider ourselves to be better than others, to be above than others, if we have succeeded in the element or in the field of education, in the field of finance, in the field of business or whatever, or in the field of politics. But we have to remember one thing, as Sheikh has also mentioned and alluded to, that one day we'll have to all leave this behind. So why are we proud of something that is only merely a temporary perhaps in this world, or maybe even while we are alive these things can disappear. Secondly, as Sheikh has mentioned, we have to treat every single individual as human being, as our fellow brothers, as our fellow citizen, not because someone is more powerful than us or someone is more educated than us. That should not be the basis. And thirdly, as Sheikh has mentioned, every individual needs to be respected according to their own status. But that doesn't mean we have to be in extreme of either of this side. Excessive respect or excessive abuse of anything is always a difficult challenge. We should always try to ensure that we avoid ourselves from these kind of activities. Inshallah, that's all from us for tonight. Until we meet next time. Subhanakallahumma hamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah khair, Sheikh. Thank you very much.